So our next session invites Natalia VARTANOVA. She is online. I hope that this time it will work very well. So she will talk about organizational changes caused by automatization and its impact on organizational learning. Natalia VARTANOVA is a highly experienced organizational development consultant, and she has expertise as a career and HR consultant and employee branding specialist. Please give her applause. And Natalia, we are happy to have you here with us at this forum. Is it sound well? Yes, we can hear you, but come closer to the mic. Thank you. Okay. Do you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, thank you. Hello, dear colleagues, friends, and from Moldova. Thanks for invitation. Thanks for this opportunity, and thanks for great team organizers, hosts, and thanks to all colleagues who are with us today. I will keep it short to say that I'm always happy to be the part of all activities your great team organize, and thanks for the spirit and the huge professionals you always share. Thanks to all speakers for very interesting and I can say sparkling spirit their presentations had. I will briefly represent myself. So I'm organizational development consultant with working experience on various OD cases, integrating modern management perspectives, reframing approaches of management, and corporate learning and development in AI world, career, HR consultant, lecturer of organizational development and career development management, and also aware of programs and courses. Employee brand consultant trying to do my best to integrate innovative approaches connected on development of innovative thinking on the fast-changing reality. I can say lifelong experience in learning and development, both in academic sphere and for businesses. I mean, training, mentorship programs, team building activities. So if you ask me where I am, my answer is everywhere, to be a bridge for mutual development and better, more perspectives, actually for everyone. From my competence and firstly, of course, but not only. Please see the slide. And I want to say big thank you to the tech team. Is something wrong, Natalia? Do you hear me? Yes, we can hear you. Oh, okay. Can you please keep the slides? Yeah. And big thank you for technical team. Okay. I will represent my experience on a very actual topic, organizational changes caused by the automatization in the Industry 5.0 reality and its impact on organizational learning and development. I strongly believe that every individual has a superpower to change the world from the perspective of his unique views and technology, which will never be replaced by AI, and humanity is the most important part in any way. I will start and I will represent a little bit of introduction about this issue. We mentioned superheroes. Let me mention my fairy tale.
I believe in and follow it real based on practice. I think that the main success is to find your mission and then let it fuel you and be happy. Enjoy giving your life every single day. And I have medicine that otherwise kills Natalia every single day. It's called I'm in love with my job, all activities I'm involved in, and I'm ready to dive in and to do my best. Be oriented on sustainable development. And also, it's called feedback, emotions, sense, and feelings of, I can say, enormous happiness and energy when I see the outcomes of my work, when I see people and even one person already self-aware with his or her mission, who is burned second time to change the world. I'm passionate about networking and finding my people to change the world together. We are the world. I believe that together we are the world. These people are all staff in and with companies and organizations I work within my consultations, training, team building. These people are my students. I call them shining stars. And these people are around me and me personally as well. I strongly believe that if we want to change the world and make it a better place for everyone, we must and we should and we can concentrate firstly on our micro world and never forget our social responsibility, empathy to help others overcome the obstacles we already manage. Just share the keys, be a bridge, and actually the micro world of every person creates the macro world itself. So every time, every minute and second we spend on other ways to be happy alone, I think that we are wasting time and losing the superpower we have. With the rise of Industry 5.0 optimization and human-centric technologies, we are reshaping how organizations functions, learn, and adapt. Briefly about Industry 5.0, it's the fifth industrial revolution where humans collaborate and become more friendly with more advanced technology, AI, and simply to say AI-driven robots to optimize workplace processes. When at the same time, Industry 5.0 was machine learning, automatization, big data analysis. Industry 5.0 prioritized a human-centric approach, emphasizing resilience and focus on sustainability. I will explore how these changes influence organizational strategies, foster innovation, and redefine strategies for learning and development. Please keep live and thank you once more. My aim is to help businesses with actionable strategies to help businesses navigate this evolving landscape and empower their teams to thrive, to emphasize the well-being of workers and somehow spread it on social well-being because I believe that this is the number one issue and most important issue for every individual. Organizations should provide more comprehensive perspectives than was in the context of the first industry. Industry 5.0 is covering all administrative work. I can say work, lack of spirit and creativity. Therefore, automatization boosts the friendship between workers and technology. I can say people become digital leaders who can speak and even have conversation with technology, but never lose time on the stuff it covers. So all we have to do is to concentrate on human approach, critical thinking, soft skills, and more innovative ideas in the world of innovation. Transfer challenges into opportunities, adapt to the future. We have washing machines, not only for comfort, but for a chance to implement our time resources for more valuable human activities, time with family members or with ourselves, which is actually so important. In other way, lots of people will lose their work
and human functions which will be replaced tomorrow, if not today, by technology. But what is the problem? We don't have people with soft skills. Managers answer. My answer to them is you have, all of them have their unique potential, but neither yours nor their self-awareness is active to find those skills and individuals, unique skills, and give them away. Here we start again. Yes, it's a complex way, but I tell directly and honestly, because for organizational strategic development and change, I should be a doctor and tell the best medicine individually from various ones and various perspectives to help organizations actually to reframe, to change the perspective of the company, not for future, neither for tomorrow, but from the yesterday perspective. Uh, Actually, I believe, and we know that we have no time. When you are happy with systematic revenue in your organization, others are market leaders. Why and how? This is the main question at this point. They invest in people, they lead people, they listen, and they give feedback and flow. What gives new positions on the market? New ideas. Who shares ideas? People. An idea has no position, no status, no age. Even your child or your child of your team member can be the source of idea, can be a change maker, will share the idea which will give you new perspectives and horizons on your markets and to your business. Perspectives to be the first in doing business. So again, all you have to do is to listen to your employees. Listen, change plans. When they don't work, as before, to slow. Even if you are market leader today, stay active and be oriented on progress. I strongly believe and I'm in love with the feeling that managing these complex processes and leading reframing in organizations, I put my little effort in changing the world with more positive emotions in workforce, therefore in society, and more productive ideas. Please again keep the slide and think again. Um, Artificial intelligence gives wings. I mean, more time to managers to concentrate on communications with employees, with team members, learn your team members and employees individually, and never block their spirit, enthusiasm of constant progress and flow of new ideas. But not every manager uses his wings. When others are flying without wings, and those are called leaders, change makers, people thinking without the box, people with innovative approaches, tackling innovative thinking and I can say investing in developing innovative leadership skills for all team members. Such organizations will boost because their views are crazy enough to grow faster because they systematically have new ideas, which give new positions in the market. Who is to blame? Gaps in school education, society, but when managers know and you pay managers only managing from their rooms with closed drawer and the door and do not work on self-awareness and empathy to allow leaders in them without the box, sure the problem is in management. Please multiply. Thank you. The integration of artificial intelligence has led to significant dangers, and I call these dangers opportunities. Like problems are opportunities if we give the way of opportunity to every problem and danger we have.
and a need for a kind of learning reframing both on the individual level and the learning and development strategies for organizations on the corporate level. AI will never change human skills. Robots cannot develop skills in our employees or be human centric, and this is very important. Yes, we must integrate AI for productive processes, for technical skills like coding, Excel, and so on, but not soft skills where humanity is the key. Please move the slide. Thank you again. Organizations, while optimizing the processes by automatization, should and must invest in development of their workforce. All of this will give opportunity to connect learning to organizational performance and therefore revenue. Let's have a deep dive. What's going in organizational development reframing? My wish is to share the deep picture to dive you in and to, I can say, in a positive way to push to reframe. Huge problem is that companies don't understand that soft skills have no position and they are important for everyone. We have lots of roles in our life as people, humans. We are family members, some are wives, some are husbands, daughters, sons, parents, brothers, co-workers, friends, and so on. In all these roles, we also need for skills, emotional intelligence, and spirit. Firstly, to understand what we actually want when we are going to create a family. Is this a real choice made with heart or with mind? Is our choice or not? Or the society decided we should. It's time. When we are making decisions related to our future professions, we listen our interests, find our mission, or again society relative to decisions whether it is perspective or not, and so on. And what is actually perspective? What you really want to be happy in with. Even when you have to overcome obstacles in your work, on your career, related to your career path, career path, you will be happy with obstacles when you love yourself. Yes, because your decision is your way, it's your mission. So to say briefly, this leads us to the reality where we have role conflicts, family just for status, and this is very fundamentally important issue in organizational development, and I can say in development of a country, because country is itself a big organization. Uh, so role conflicts, family just for status, child, okay, good, but no wish of systematic progress in your family as a family member, as mom or dad, then work, which is not in your interest, so no motivation to progress. And we know that progress is one of the main parts in our work in this progressive work where concretion is global. Organizations which are the second family, but not for you if you do not love your job, actually. This brings us to the society where people are less happy, and such individuals also become company managers with their inner questions, with closed doors, just managing, not leading. So again, no flow, no ideas, no revenue, no progress. Then they hire for hard skills and don't mind self. And we know that this is a big problem in HR too. Why? Because we don't know ourselves. How can we survive with systematic learning and development in organizations is a issue. Organizations must invest in employees to develop leadership skills, soft skills in all employees. And the picture is no innovation, no motivation, no work on self progress, no emotional loyalty to the organizations we work. No revenue, no new positions on market.
and turnover, negative emotions, low purchasing power. And to tell the big story shortly, no development of economy and low happiness index. So leaders are change makers who create perspectives from individuals to market, economic growth, sustainable development, happiness for persons. And managers should feel this spirit and say that they can have such an important influence on changing social factors, society, and the world itself. I strongly believe that in every work and position we are working, it's a main and important, the most important spirit to be oriented on changing society and on creating a better world for each other. If organizations will not strengthen their continuous learning strategies in the reality of technological progress, this will lead to the loss of need of human resources in most cases, because uh, the AI is replacing their positions. This will lead to a crisis of creative ideas itself and innovations again. The background of crisis of soft skills. The connection is columnar. Your human resources, your innovative ideas, less progress, and the new horizons in the market. So, human-centered jobs where all employees are adding what do in the unique way. We should hire people based on the soft skills, and we should. It's very important point. We should hire such people, but we should also develop those skills in already team members. But what if after developing soft skills? It's an important question the company managers usually have. What if after developing the soft skills, some of them will realize that they have other interests, missions? It's okay. My answer is that it's okay. It's more than okay. They will burn second time and you will hire a new team member who will be oriented to boost productivity of your company with your mutual interest and mission. Other skills are called sure hard skills are automatized so we can transfer time and resources for more creative processes and use AI testimonials while onboarding or offboarding and in a systematic free access when employees need to use or repeat. I call it the bank of hard skills for free use. When you need, you can repeat and so on. Please skip the slide. So organizations should reframe and create new roles. Uh, we individuals should reframe our lives to create more beneficial. This information is based on existing sure practice findings and actual gaps with this aspect issue caused by the development of artificial intelligence and the low rate of soft skills in workers, people, which I can say in turn leads to stagnation both on individual level and in companies. Organizations which represent one problem and another problem. What organizations are actually doing for this from a variety of perspectives and what strategies should be used to continuously manage this process in the reality of 5.0. Uh, in inclusion of human resources and creativity along with the integration of technologies will make strategic decisions more productive. Sure. Organizations should take the need for continuous learning and development first. It is important to determine the behavior of organizations, their readiness for the need of continuous learning and the reality of 5.0, which is clearly accepted with the widespread integration of new technologies and automatization. Sure. Organizations should analyze did the organization change its strategies before the introduction of artificial intelligence and after automatization.
determine whether the need of continuous training has arisen, what's their concern, determine whether the number of innovative ideas has increased after the digitalization of processes and integrating AI. Actually, how are ideas shared and analyze to what extent does the current approach work and help employees develop creative thinking. What qualities here most often lacking in individuals? Develop methodology and approaches necessary for the analysis of the aforementioned research and indicators from practice training. Shared details, prepare recommendations based on the analysis. Offer organizations a model of continuous learning and development strategies tailored to the challenge of Industry 5.0. The main goal should be to create new knowledge, develop long-term results and recommendations that will be practically applicable, change the behavior of organizations, behavior of individuals, create value in a timely manner. Please keep the slide. And thank you once more. To summarize, I want to emphasize, and once more, please keep the slide. I want to emphasize that I strongly believe all of us are actors and fundamentally enablers of sustainable development and growth of people with main power in fast-changing modern world, power of innovative thinking, and therefore power of changing lives of individuals, enterprises, societies, countries, and the world to increase innovative capacity, to bring more entrepreneurial ideas, to turn problems into opportunities, to break ideas into new products and services. Please keep the slide, and I want to emphasize and keep your attention on these symbols. It means that we should stay hashtags, we should stay connected, and this connection should be lifelong. Because I strongly believe that together, we can change the world. Thank you. Если вы этим занимаетесь, то вы можете потерять работу. Потому что как только эти агенты начнут это делать, то что мы с вами будем делать? А представьте себе еще дальше, я уже видел прототипы систем, когда агенты начинают взаимодействовать. Например, вы хотите что-то купить на Алиэкспресс, и я хочу что-то купить на Алиэкспресс. Они это узнают и говорят, а давай мы вместе закажем доставку, дешевле будет, разделим ее на двоих. Понимаете? Вот и это все будет происходить без вашего непосредственного взаимодействия с этими другими чат-ботами. Более того, не дай бог произошла авария, такая несложная. Два чат-бота будут выяснять, кто прав, кто виноват. И скажут вам, слушай, по закону вот он прав. И вы принимаете решение, да, я согласен или не согласен. Кстати, мое четкое убеждение, что до 30 года в судах административные дела полностью переведут на систему искусственного интеллекта. Не уголовные, но административные. Когда есть протокол, и в соответствии с протоколом должно быть принято решение в одну и в другую сторону. Это очень простая и достаточно понятно, как решаемая задача. Следующая. Смена парадигмы обучения. Чрезвычайно важный момент. Вот этот слайд показывает то, что вот это опрос руководителей компании. Я предлагаю вам посмотреть на цифру 71%. Что она говорит? Она говорит о том, что руководители сейчас предпочитают нанимать людей, пусть менее квалифицированных, но которые владеют сервисами искусственного интеллекта, чем людей более квалифицированных, но которые не владеют сервисами искусственного интеллекта. Потому что они гарантированно более эффективны. Я периодически нанимаю сотрудников в свою компанию, и я стал год уже проводить один эксперимент, который пока не дал сбоя. Какой бы мне сотрудник, кроме программистов, имеется в виду менеджер какой-нибудь, вот какой-то такой линейный сотрудник приходит и говорит, на каких условиях он хочет работать и так далее, я ему объясняю, что мы делаем, задаю вопрос. И задаю вопрос параллельно чат GPT.
Ни разу человек не ответил лучше, чем чат GPT. То есть выясняется, что я могу купить значительно менее квалифицированного сотрудника, который гарантированно умеет работать с чат GPT. И это мне выгоднее, чем брать очень опытного сотрудника, но который отвечает хуже. И вот это сейчас происходит буквально во всех областях. Более того, сейчас, конечно, очень тяжелая система для тех, кто начинает работать, потому что вот у меня есть один знакомый, который возглавляет юридическую компанию. И он говорит, после того, как появился сервис искусственного интеллекта, мои топовые менеджеры стали работать в 2 раза эффективнее. И раньше я нанимал вот этих вот молодых юристов, которые делали какую-то черновую работу. Он говорит, так они мне сейчас не нужны. Эта черновая работа автоматизируется искусственным интеллектом. И в результате, он говорит, я перестал брать молодых юристов. Вы понимаете, насколько сложно молодому юристу сейчас попасть? Потому что раньше его брали на вот эту вспомогательную, какую-то, ну, такую вот сложную черновую работу. А сейчас не надо. За нас эту работу делает искусственный интеллект. Поэтому сейчас вот в этом плане стартовать молодым людям достаточно сложно, это надо учитывать. Вот это очень хороший слайд, который показывает, что вообще будет происходить с рынком труда в ближайшие 2-3 года. Вот посмотрите вот эти 2 больших круга. Один круг показывает объем рынка рабочей силы в Соединенных Штатах. 5,5 триллионов долларов. Другой показывает объем рынка, ну, скажем, software as a service, то есть платформ, различных платформ, 230 миллиардов. Так вот, что сейчас происходит? На этих платформах доходность, средняя маржинальность там порядка 80%. И вдруг выяснилось, что эти платформы могут делать роботизированных сотрудников. То есть сотрудник как сервис. То есть некие сервисы искусственного интеллекта, которые могут выполнять многие задачи, которые до этого выполнял человек. То есть сервисы будут либо полностью автономны, либо они будут с каким-то человеком. И вот эти все товарищи будут биться за вот этот рынок. То есть сейчас программисты выйдут на рынок труда и будут отгрызать как сервис работу у вот этих 5,5 триллионов. И это будет происходить на всех абсолютно рынках. Когда это произойдет в Молдове, я не знаю. Условно говоря, это произойдет через год после того, как это произойдет в Соединенных Штатах. Но это будет происходить везде. И никто из нас никуда не денется. Поэтому, если вы надеетесь, что это как-то пройдет мимо вас, ну, вы заблуждаетесь. Вот этот график, он показывает очень хорошо, что происходит вот с точки зрения AI economy, да, экономики искусственного интеллекта, модели. Что происходит? Смотрите, мы сейчас с вами находимся вот где вот эта красная черта. То есть сейчас идет расширение, появляются эти сервисы, люди начинают их использовать, появляются какие-то там новые профессии, которых до этого не было. Например, там, тот, кто учит, там, например, промпт-инжинирингу, да, или там появилось очень много рабочих мест, связанных с тем, чтобы создавать какие-то локальные системы искусственного интеллекта или machine learning и бла-бла-бла. Вот это то, что сейчас происходит. Вот здесь не видно. Вот, то есть мы идем сейчас по модели expansion, то есть рынок расширяется. Но уже буквально пару лет, и мы попадем в displacement. Displacement – это когда очень много рабочих мест будет заменено сервисами искусственного интеллекта. Притом вы меня спросите, какие? Очень просто. Если вашу работу можно полностью описать инструкцией, значит, ваша работа с вероятностью близкой к 100% будет заменена сервисом искусственного интеллекта. Вот очень просто. Можно написать, пусть это будет сложная инструкция, еще какая-нибудь, но если это можно заменить инструкцией, все, это рано или поздно будет заменено сервисом искусственного интеллекта. Уже не говоря даже о таких профессиях, как программисты, глава компании Google говорит, что у них там по определенным направлениям уже 25% кода пишут системы искусственного интеллекта. Уже сейчас. Они говорят, что они хотят выйти на уровень 65-70%. То есть они либо уволят часть людей, либо не будут нанимать новых, и либо оставят самых лучших, которые вот таким образом повысят их эффективность.
После этого произойдет следующее. Мы выйдем на некую... То есть вот здесь будет грустно всем. То есть получится ситуация, при которой человечество уже много раз проходило, потому что человечество, то, что сейчас происходит, это 5-я промышленная революция. А каждая промышленная революция – это что? Это появлялись технологии, когда масса людей становились безработными. Когда прошла 1-я промышленная революция, в Индии 10 миллионов ткачей осталось без работы. Если вы знаете, то в тот момент все ткани для всей Европы ткались в Индии. Но когда придумали паровую машину и ткацкую машину, все ткани стали ткать в Англии. А 10 миллионов индусов, которые это делали, они остались без работы. И у них, кстати, был очень серьезный голод по этому поводу, потому что они привыкли, что их работе платят, а оказалось, что они никому не нужны. Потом были лудиты, если вы помните, когда машины появились уже на производстве и так далее, и люди специально ломали эти машины. И это были локальные кризисы, постоянно такие мировые кризисы. Так вот, мы уже пережили 4 подобных кризиса, когда появлялись новые технологии, и большое количество людей оказывалось вне работы. Но каким-то волшебным образом находилась новая работа. Тут есть несколько вариантов. Во-первых, как вы считаете, в начале прошлого века какая длительность рабочего дня была нормальной? От 12 до 16 часов. То есть сейчас мы перешли к 8 часам. То есть вполне возможно, что одним из вариантов мы будем переходить к 6-часовому рабочему или 4-часовому рабочему дню и так далее. Это будет одно из направлений, что с этим делать. Второе, как показывает опыт, чем экономика становится сложнее, тем больше становится разных рабочих мест, которых не было до этого. Принципиально новые профессии появляются, которых просто раньше не было. Но нас вот это ждет. И каждый из нас должен быть готов вот к этой яме. Предупреждаю, эта яма – это ближайшие 2-3 года. Вот многие из нас столкнутся с этой ямой. И если вы считаете, что искусственный интеллект это не важно, неинтересно и так далее, искусственному интеллекту, вообще говоря, на это наплевать. Он просто в какой-то момент создаст вот эту ситуацию, и вы с ней столкнетесь. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал всем из вас тщательно об этом думать и не считать, что это легко мимо вас пройдет. Так. Один из моих последних слайдов. Я настоятельно рекомендую ежегодно просматривать вот этот график. Компания Gartner, это одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний, она каждый год публикует вот этот график, который показывает, как развиваются те или иные технологии. Вот это я вам показываю график, который они сделали в сентябре. Они обычно в августе, в сентябре выпускают новый график, при том как по технологиям в целом, так и по отдельным технологиям. Вот это я взял график по искусственному интеллекту на 2024 год. Видите, он разбит на 5 частей. Это в начале, когда только технология появилась, она считается инновационным триггером. Потом идет пик завышенных ожиданий, когда мы что-то ждем от технологии, но не факт, что это произойдет. Потом идет плато разочарования, когда разочаровались технологии, а потом идет просто обычное ее использование. Так вот, посмотрите, технологии, о которых я вам говорил, которые сейчас находятся на пике и которые больше всего дают. Это автономные агенты, вот красным обведено. Это prompt engineering, и это генеративный искусственный интеллект. То есть это технологии, которые сейчас на пике. От них больше всего ожидают. И поэтому я бы на вашем месте, по крайней мере, если хоть как-то это вас может зацепить, то я бы смотрел сюда. Притом, посмотрите, по этим всем технологиям говорится, что они выйдут на плато продуктивности. А что это означает? Это означает, когда эти технологии уже будут просто использовать все. Вот как знаете, я помню, когда только появился интернет, в газете «Маклер» были такие объявления: «Ищу в интернете, помогу вам найти что-то в интернете». Так вот сейчас иногда ищу, сейчас вот курсы проводятся, и я провожу, как работать с искусственным интеллектом. Так вот, по их графикам, через 2-5 лет это просто будет базовое знание всех. Вот просто мы все будем уметь. Более того, мы часто будем использовать какие-нибудь сервисы, там внутри будет искусственный интеллект, а мы даже об этом подозревать не будем, он просто там уже есть. И, кстати, это сейчас уже происходит.
Итак, ключевое слово «эффективность». Когда вы используете искусственный интеллект, вы себе должны задать один и тот же вопрос. Какой свой бизнес-процесс или какую я свою активность хочу, по ней я хочу увеличить свою эффективность? Все другие вопросы, они от лукавого. Вот это в среднем эффективность по типовой человеческой деятельности, в бизнесе, да, там, сделать презентацию, проанализировать конкурентов, подготовить описание вакансии, контент-план, сценарий, там, написать скрипт продаж и так далее. Посмотрите, везде кратная эффективность, просто кратная. Понятно, после того, как вы научитесь этим пользоваться, но вы один раз научились, и смотрите, здесь нигде нет варианта, чтобы эффективность была меньше, чем в 2-3 раза. Нигде. Просто везде 5-6, вот такие, 4 часа, что-то такое. Поэтому в среднем, когда вы внедряете это в бизнесе, ту эффективность, которую я по своему бизнесу увидел, это 30%. То есть только за счет сервисов искусственного интеллекта у нас поднялась эффективность нашего бизнеса на 30%. И последний слайд, который я вам хочу показать. Меня часто спрашивают, как начать использовать искусственный интеллект уже сейчас, особенно в бизнесе. Очень просто. Выделяете свои основные бизнес-процессы. Выделили. Они у всех типовые, но у кого-то, может быть, есть специальные. А дальше пишите запрос в Google. Best AI tools for sales, for marketing, for HR и бла-бла. И вам попадается огромное количество обзоров, где есть эти сервисы. Лень делать самим, наймите профессионалов, которые для вас подберут это. Но вы можете сделать это и сами. Просто вы потратите больше времени, больше усилий, больше возможностей. Но принципиально все работают по этой схеме. Она простая, она доступна всем, вам уже даже завтра. Все, в принципе, это все, что я хотел сказать. Это ссылка на мой телеграм-канал, где я об этом постоянно, регулярно обсуждаю, так что можете зайти туда и читать об этом более подробно. Да. Спасибо большое. У нас есть вопросы. Вячеслав, добрый день. Спасибо огромное, очень интересно. Меня тоже зовут Вячеслав. Мы с вами из мира IT, и по сути дела, это такая, давайте разделим работу на аналитическую, это все, что касается документов, систем, разработки, и механическую, то есть башмачник, условно говоря, мой отец геодезист, то есть какая-то работа такая прикладная, которая на месте. Какие ваши мысли по поводу развития этого направления? Потому что мне кажется, что оно пока ограничивается лишь робототехникой и точностью, грубо говоря, юстировки этой механической руки. То есть, да, мы пока говорим про документы, про данные, все понятно. Здесь все можно ускорить. Водители, тоже. Машины уже есть, электрические зикры, да, они нам помогают. Что будет с людьми, с башмачниками? Что с ними будет? Смотрите, я бы разделил на 2 части. То есть, скажем так, шансы есть. Давайте я скажу по-другому. Как по-вашему, сколько каретных мастерских было в начале прошлого века в Европе? 10 тысяч. Знаете, сколько есть сейчас? 15. И у них очень хорошо дела идут. Да, они делают очень мало этих карет, потому что, их заказывают, оказывается, и у них есть хорошо. Поэтому, когда мы говорим про какого-то эксклюзивного башмачника, у него все будет хорошо. Более того, то есть у него всегда будет своя небольшая ниша и все. Но у вас будет вопрос, а вы если вы с нуля начинаете, а вы сможете попасть в эту нишу? Вы сможете там как-то с ней работать? Это большой вопрос. Хотя я знаю некоторых башмачников, которые уже в Midjourney рисуют модели. Они просто задают и говорят, клиент, ты такое хочешь или как ты хочешь и так далее. Поэтому, да, искусственный интеллект на то, что делается руками, он в меньшей степени повлияет, но он немножко повлияет, но нужно понимать, что это нишевые вещи. И да, это клево, если вы нашли такую нишу, но не факт, что каждый из нас может эту нишу найти. Thank you very much. One question from my part. So you've said that we will gain more time and we will do these processes even quicker. So what we will do with our spare time? People, free time. What we will do with our free time? Смотрите, я когда каждый раз говорю про эффективность, я говорю, что вы можете делать все в 3 раза быстрее, у вас свободное время, либо вы можете делать в 3 раза больше. Лично мой выбор, я делаю в 3 раза больше. Мне настолько интересно все, и я хочу заниматься еще и этим, и этим, и этим. Искусственный интеллект позволяет мне заниматься тем, чем я не могу заниматься. И это, конечно, большая проблема, то, что вы говорите, потому что действительно людей иногда, когда оставляют, дают им свободное время, они не умеют заниматься. Но мне кажется, что это надо учить еще в школе и делать так, чтобы им всегда было интересно либо с собой, либо без
бесконечно познавать этот мир. Вообще, главное, что надо вкладывать в людей, это желание и умение бесконечно познавать этот бесконечный мир. Thank you very much. So big applause to Veaceslav CUNEV. And let's invite our final, but not the least, Oxana PALADICIUC. She's manager at FinTech Hub Moldova and a coordinator for Horizon Europe, where she leads projects that promote enterprise innovation and growth. So Oksana will share practical strategies for funding innovation using examples from her work. So welcome, Oksana, on this stage. Thank you very much. Veaceslav, thank you very much as well. I must confess, I also use AI in some of the activities I'm doing on my daily basis activities to increase effectiveness. Because as mentioned by Natalia, I do join few activities, and the AI tools and the technologies are everywhere. But today we speak about Horizon Europe. What is Horizon Europe? Why do we speak about Horizon Europe? First of all, I must mention that the program is being implemented and presented in Moldova through the Horizon Europe office within the National Agency for Research and Development. And the program itself is here for investing and shaping our future. Whose futures? Moldova future and the future of SMEs. Of course, the program has a vision. The vision of the program is to tackle climate changes, to help overcome and go through the development goals and achieve the development goals, to support creation of better and better diffusion of innovation, of research, of development, and of course, face the Green Deal, face the climate changes, the digital changes, and also help supporting creation and maintaining of jobs. Because, as mentioned by previous speakers, we still remain with our needs, with challenges we have to overcome. Horizon Europe basically comes with several pillars, several activities to support academia, to support ecosystem, to support research and innovation ecosystem on the one hand, to support the SME ecosystem, to support researchers, and to help develop the innovation, to do the research, and then transition it to and scale up to businesses. Horizon Europe, of course, has a budget for all of the activities it plans to implement. It focuses on excellent science, on global challenges, innovative Europe, and widening part and era activities. Lesson learned. Well, if you'd ask me, is Horizon Europe something new because we've never heard about that? What's that? It's not something new. The Horizon Europe, as it is now, the program, comes as a follow-up to the previous programs to support innovation, to support research, development, and even support innovation not only in academia, as we are usually thinking about, but also support it in SMEs. So basically, the previous program was Horizon 2020, and we've had some lessons to learn, we've learned them. So basically, we understood that we must support breakthrough innovation, rationalize partnership landscape, reinforce openness, strengthen international cooperation, encourage participation, and create more impact through the programs and activities to be implemented. The Horizon Europe is focusing on three main activities. So basically, it focuses on science and technology, on society, and on economy. Today, we speak not about all the activities. You saw, we have so many activities to be supported in the program. We'll speak about the Pillar 3, which is coming about the Innovative Europe. At the international level, the pool of innovators, the pool of researchers is very big. And they usually have a bigger support, they have more measures to support, and that's how we are willing to do in the Republic of Moldova. So basically, the Horizon Europe program is also available and
companies from Moldova already participate in this program. Academia and partnerships between academia and SMEs are also involved in these activities. When we speak about the Pillar 3, which is basically aiming to support the entrepreneurship development, innovation into entrepreneurship development ecosystem, then we again speak about 3 sub-pillars, if we may say so. So basically the first one is European Innovation Council, EAC, that supports startups, SMEs and scale-ups, which have high risk, high impact through innovation with particular focus on scaling up and game-changing solutions. Then we speak about the European Institute of Innovation and Technology, or EIT shortly, which strengthens Europe's innovation ability by powering solutions to processing global challenges and by nurturing entrepreneurial talent. And finally, we speak about the European innovation ecosystem, which focuses on building interconnections, inclusive innovation ecosystem that comes to national, regional, local initiatives, as well as underrepresented actors and territories. Yes, we support entrepreneurs, but we also have to think about the ecosystem that is here to support the entrepreneurs. Well, European Innovation Council is a kind of one-stop shop for entrepreneurs. That's why we speak about ecosystem, that's why we speak about different programs to support upskilling, reskilling, to support development of ideas, to support implementation of ideas, and to support the scale-up of ideas. Along with the main priorities of the Pillar 3, of Innovative Europe, we have these 5 mission areas which cross-cut the activities through the programs, meaning that you may also apply in consortia with academia for the other pillars of the program to enhance the ideas and to enhance the processes you already have. So basically it's adaptation to climate change, including social transformation, it's cancer, healthy oceans, seas, coastal and inland waters, climate neutral and smart cities, soil health and food. You might ask me, but Moldova doesn't have everything. Why should we? But when we think about the ecosystem, when we think about cooperation and partnership, we think broadly. We think outside the box, outside Moldova. We think about partnerships with other European and other international countries. Basically, the EAC, you remember the first part of the pillar. Basically, EAC has relaunched on 26th of October the new call for proposal and program for 2025. Basically, you see the overall budget for 2025 is 300 million euros. EAC has several steps to support. So basically, the Pathfinder EAC is here to help to further develop the idea and to develop a viable product from the idea, from the innovation and research. As a program, it of course has priorities set for 2025. So here you see the priorities for the Pathfinder for the upcoming year. It's biotech for climate resilience crops and plant-based biomanufacturing, generative AI-based agents to revolutionize medical diagnosis and treatment of cancer, towards autonomous robot collective delivering collaborative tasks in dynamic unstructured construction environments, waste-to-value devices, circular production of renewable fuels, chemicals and materials. As you see, this comes to tackle the development goals set for 2025, also the goals set by the national strategy, Moldova 2030. And if you look through the national policy, you'll also see these priorities set for the upcoming period. In between the EAC Pathfinder and in EAC Acceleration, we have EAC Transitioning, which is helping to make this minimum viable product to one tested on the market. And then come the EAC Acceleration. The EAC Acceleration comes for the acceleration of advanced materials development and upscaling along the value chain. Biotechnology-driven low-emission food and feed
production systems, generative AI for EU, creating European champions in generative AI. Innovative and space servicing operations, space-based robotics, and technologies for resilient EU space infrastructures and breakthrough innovations for future mobility. If you didn't find yourself in any of these priorities, and maybe you don't have an idea that might be developed and scaled up at the international level, so maybe you should also think of the new approaches of making partnership, of coming with co-funding for some activities, or institutionalize your innovation, your research, your development. Don't be by your own. Create partnership, collaborate to develop the idea, the innovation, and make it scalable, make it increasingly, available for people that might use it, for the clients. I will not stop for this slide, but this is only to showcase you that within the program there are cross collaborations, different initiatives on different topics. So if you didn't find you in this EAC Pathfinder and acceleration topics, you might find yourself in collaboration with our programs, our sub-projects. The second part of the Pillar 3 was the EAT. So basically we speak about skills, we speak about ecosystem, we speak also about financial support to some of the measures, to develop the innovation products and services, to develop new ones, either to develop the existing ones and to make them more technologically advanced and more innovative. I will not stop here. It is just to showcase you the types of projects and activities under the EAT. So those are smaller projects for which Moldovan enterprises are eligible to apply. So basically one of them is the second open call for women-led deep tech startups. From the very name of the call you see this is an initiative to support women-led startups, to develop their innovation, to develop the deep tech under these companies. So the deadline is approaching, it's in December. They also have financing for developing this deep tech idea and support to access other venture capitals and to access other activities. So basically for this call, for instance, I've been cooperating and working with the network of hubs in Moldova with programs like GCIP to support women-led in different areas, in climate, environment, tech, non-tech, and so on. Another call you see scaling program. The D2XL scaling program is also coming to cover several areas of activity, as you may see here. So basically, it's coming to support the supply chain and trade finance, sustainable mobility, renewable energy production, circular models for cities and regions, and AI-powered utility management for sustainable smart cities. Also, deadline is approaching, is December. The EAT calls, despite, as a difference with the EAC calls, the EAT calls are usually have a shorter period of open proposal period. It's faster in activities, faster in implementation. On the other hand, it's for scaling ideas, supporting the ideas, and also having activities like mentoring, acceleration, and networking. So basically, those are the types of activities. The question is, but where you can find any of the calls? What is the source of information for you? So you may apply, you may access the participant portal of European Union. You may access the horizoneurope.md webpage to see more calls for proposals, to approach us and ask questions. Either you have identified a call
you're not yet into AI tools to help you with understanding the calls, with helping you to write down the proposals, you may approach the agency, you may approach the Horizon Europe office for more details and for inquiring information sessions on different topics if you're interested in. So basically, because I'm the last of the presenters, I will stop here because we've had 2 full days of activities and information, but you may approach us after the event and we may have a conversation. So Natalia. Thank you very much, Oksana. So do we have some questions in the room? Either everything is clear or not. You know, there is only 2 options. So, how actually, one question from my part, how can companies best position themselves to attract fundings from European projects? I'd like to mention here, because specifically when we talk about big programs, big innovation, our enterprises many times don't really believe in themselves. But I may say that we have brilliant ideas. Companies with brilliant potential and capacities, they just have to start, have to go step by step with implementing their ideas. Financing is always a problem for enterprises to develop a product, to test a product, to scale up, and even knowing how to use, the existing databases, existing ecosystem, either it's local or international, how they can cooperate with the academia in Moldova, because they also have support activities from the national agency, from the state budget activities. So basically, what I'd recommend to enterprises is not necessarily look directly into a specific program, but also broaden and see through the cooperation, maybe they should first apply to national programs to support research, development, technology transfer, and innovation, and then as a next step, go to the European Union programs. Of course, if they need any consultancy, they can approach the Horizon Europe office. Thank you very much, Oksana. So any more questions? So if not, thank you very much for accepting our invitation here and for sharing your expertise. So as we wrap our afternoon sessions, we've explored powerful ideas and shaping the future of the industries and organization. A few key takeaways stand out. First, technology like AI and blockchain is more than a tool. It's transforming actually how we work, govern, and innovate. Second, adapting to change requires a mix of creativity, collaboration, and clear strategies. And finally, funding and support system play a crucial role in this development. So these sessions reminded us that actually innovation and development is still on, and we have to follow it, and this is part of our daily life. So as one of our key speakers said, that we have to learn about AI tools. Yes, we learn. You proved that by coming here that actually you are interested and you are looking for learning more about AI, data governance, and everything that not only future brings, but already present brings to us. So thank you very much. By this, I'm saying that the forum came to the end. So hope to see you soon next year when we will promise to continue our insights and experience sharing. Goodbye.